So, yesterday were completed what? VDA tax and RTA tax and iframe tax, right? So, today we are going to enter a new concept. So, today we are going to enter a new concept, most important concept, HTML forms. Very, very important concept. HTML forms. Or the name is what? HTML. What is the topic name is what? HTML forms, right? HTML forms. So it is one of the most interesting question. Okay, na number of okay na. It is one of the most important concept. Number of interview questions. Number of interview questions coming from in this concept, right? HTML forms. Same. What is the purpose of the HTML forms? What is the purpose of the HTML forms? Okay. HTML forms are used to HTML forms are used to HTML forms are used to collect the information, collect the information, collect the information from user, collect the information from user and send it to server. HTML forms are used to collect the information from user and send it to server. Send it to server. Okay. So this is most important concept. What is the purpose of the HTML forms? HTML forms are used to collect the information from user, collect the information from user, that information send it to server, that information send it to server. Okay. What is the purpose of the HTML forms? HTML forms are used to collect the information from user, that information send it to server. అంటే యూజర్ దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఏం చేస్తామమ్మా సర్వర్ కి సెండ్ చేస్తుంది ఎవరు ఫార్మ్స్ ఎవరమ్మా ఫార్మ్స్ ఓకే సేమ్ let me open the entama so let me open the naukri.com actually what is the purpose of the websites amma what is the purpose of the websites websites are used to share the information to the public what is the purpose of the websites websites are why we are develop the websites amma only two purposes we are develop the websites for two purposes first purpose is what websites are used to share the information to the public share the information to the public అంటే మన యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం చేస్తున్నాం అన్నమా పబ్లిక్ కి షేర్ చేస్తున్నాం you take the any company any website purpose is what antama two every website do two activities first activity is what they are share the information to the public for example you take the naukri.com right you take the naukri.com company they are do what they are share the job information to the public am I correct naukri.com company they are do what they are share the job information to the public జాబ్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరు షేర్ చేస్తున్నారమ్మా పబ్లిక్ కి షేర్ చేస్తుంది యూ టేక్ ద అమెజాన్ వెబ్సైట్ ఈవెన్ యూ టేక్ ద అమెజాన్ వెబ్సైట్ ఆల్సో దే ఆర్ షేర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు ది పబ్లిక్ అమెజాన్ వెబ్సైట్ ఆల్సో దే ఆర్ షేర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు ది ఏంటమ్మా పబ్లిక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ వాంట్ టు పర్చేజ్ వన్ మొబైల్ అమ్మా యూ వాంట్ టు పర్చేజ్ వన్ మొబైల్ యూ గో టు ఏంటమ్మా అమెజాన్ వెబ్సైట్ అమెజాన్ వెబ్సైట్ లో మీరు మొబైల్ పర్చేజ్ చేస్తారా హౌ యూ నో వాట్ ఆర్ ద మొబైల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద అమెజాన్ కంపెనీ హౌ యూ నో ఎలా తెలుస్తుంది మీకు అమెజాన్ కంపెనీ దగ్గర ఈ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయని ఎలా తెలుస్తుంది త్రూ వెబ్సైటే కదా అమెజాన్ కంపెనీ దే ఆర్ డూ వాట్ అమ్మా అమెజాన్ కంపెనీ హ్యావింగ్ వాట్ ఆర్ ద ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ దేర్ దోస్ ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రెజెంట్ ఆన్ ద వెబ్సైట్ ఆ ప్రొడక్ట్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఎక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్నారమ్మా వెబ్సైట్ లో డిస్ప్లే చేస్తున్నారు ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వాంట్ జర్నీ ఫ్రమ్ ఏంటమ్మా హైదరాబాద్ టు విజయవాడ ఓకేనా
వాట్ ఆర్ ద ట్రావెల్స్ ఆర్ దేర్, వాట్ ఈస్ ద టైము, వాట్ ఈస్ ద ప్రైజ్, హౌ యు నో, ఎలా తెలుస్తుంది మీకు? ఈ గోట్ ఏంటమ్మా జస్ట్ అభి బస్సు, ఈ గోట్ ఏంటమ్మా అభి బస్సు, ఎంటర్ వాట్ ఏంటమ్మా హైదరాబాద్ టు విజయవాడ, click on search button. What happens amma? Hyderabad to Vijayawada. What are the travels are there? It shows what travel information. It shows what entama sheet information. It shows what entama price information. Abibus company they are share what travel information. ఏం చేస్తాం అభిబస్ వాళ్ళు ట్రావెల్ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేస్తుంది. ఎవ్రీ వెబ్సైట్ పర్పస్ ఈజ్ వాట్ షేర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు ది పబ్లిక్. అంటే అభిబస్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? They are collect the information from intama all intama travels, all travels దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటమ్మా వెబ్సైట్ లో ఏంటమ్మా ప్రెజెంటేషన్ చేస్తారు. అదే కదా. సో యు టేక్ ద ఐఆర్సిటిసి డూ వాట్ అమ్మా? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద ఐఆర్సిటిసి? దే ఆర్ షేరింగ్ వాట్ రైల్వే ఇన్ఫర్మేషన్. హౌ యు నో ఏంటమ్మా ఐఆర్సిటిసి ఎందుకు ఇచ్చేస్తారు? హైదరాబాద్ టు ఢిల్లీ వాట్ ఆర్ ద ట్రైన్స్ ఆర్ దేర్, హౌ యు నో, ఎలా తెలుస్తుంది మీకు? హు ఆర్ ప్రొవైడ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్? ఐఆర్సిటిసి కదమ్మా. ఐఆర్సిటి పర్పస్ ఏంటమ్మా? ఇండియన్ రైల్వే ఏంటమ్మా? ఇండియన్ రైల్వే కేటగిరీ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐఆర్సిటిసి. ఈ ఐఆర్సిటి యొక్క పర్పస్ ఏంటి? దే ఆర్ షేర్ వాట్ ఏంటమ్మా జస్ట్ ట్రైన్ ఇన్ఫర్మేషన్. దే ఆర్ షేర్ వాట్ ఏమా ట్రైన్ ఇన్ఫర్మేషన్. మీరు తిరుపతి వెళ్ళాలనుకోండి, మరి టుమారో తిరుపతి వెళ్ళాలంటే ఏమేమి ట్రైన్స్ ఉన్నాయి మీకు ఎలా తెలుస్తుంది? Who are give that information, who are provide the train information? IRCTC. Every website purpose is what entama share the information to the public. Public ఏం చేస్తారమ్మా? షేర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం చేస్తారమ్మా? షేర్ చేస్తారు. అదర్వైజ్ దెర్ ఇస్ నో యూజ్ వెబ్సైట్. ఏ వెబ్సైట్ అని తీసుకోండి, పర్పస్ ఏంటి? షేర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు ది పబ్లిక్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఏంటమ్మా వన్ పర్పస్. Second purpose is what entama? Second purpose is what? For example, you want to book the entama train ticket in the entama IRCTC. Directly possible? Directly possible. You have to create the account. You have to create what entama account. Account create చేసుకోవాల్సిందా? ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ బటన్ కి ఇచ్చేస్తారా? రిజిస్ట్రేషన్ బటన్ కి ఇచ్చేస్తే ఏంటమ్మా? సో రిజిస్ట్రేషన్ బటన్ కి ఇచ్చేస్తే ఏంటమ్మా ఒక అప్లికేషన్ వచ్చిందా? అప్లికేషన్ వచ్చింది కదా. అంటే దీని వాట్ ఈస్ దిస్ మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ఈ అప్లికేషన్ మీనింగ్ ఏంటి? యువర్ నేము, ఫుల్ నేము, పాస్వర్డ్, నెక్స్ట్ ఈమెయిల్ ఐడి, మొబైల్ నంబర్, ఈ డీటెయిల్స్ అని అడుగుతున్నారు కదా. ఫైనల్ గా ఏం చేస్తారు మీరు? సబ్మిట్ బటన్ కి ఇచ్చేస్తున్నారు. వై ఏంటమ్మా? సో వన్ ఆఫ్ ద వై వి వాంటెడ్ ఆల్ ఆఫ్ ద వెబ్సైట్స్ అమ్మా. వెబ్సైట్స్ ఆర్ యూజెస్ టు షేర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు ది పబ్లిక్. షేర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు ది ఏంటమ్మా పబ్లిక్. That is one purpose. Second purpose is what entama? Second purpose is what? Collect the information from public. Collect the information from public. Public దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం చేస్తారు? కలెక్ట్ చేస్తాం. See IRCTC company they don't know amma. IRCTC company they don't know your name, your full name, your password, your mobile number, your email ID they don't know. IRCTC entama they don't know entama your details. That reason IRCTC company they are do what amma? They are collect the information from entama user దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం చేస్తున్నారు? కలెక్ట్ చేస్తున్నారు. You want to create the one profile. You want to create the one profile entama in the naukri.com. Directly possible? You have to create the account. You have to create what amma? Account. Just click on register. You enter the entama your details of. You enter your full name, you enter email ID, you enter password, you enter mobile number, you upload the resume. Okay na? Finally you click where entama register. Finally click where entama register. I mean naukri.com company they are to what amma? They are sharing job information to the public. They are collect the information from public. Public దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం చేస్తుందమ్మా? కలెక్ట్ చేస్తాయి. ఏం చేస్తారు? కలెక్ట్ చేస్తాయి. Okay na? So what is the purpose of the HTML forms? HTML forms are used to collect the information from user. That information is sent to server. Okay, that is our answer. Okay, anybody asking what is the purpose of the HTML forms? HTML forms are used to collect the information from user. ఎవరి దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేస్తున్నారు?
యూజర్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ ని, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం ఏం చేస్తున్నామో సర్వర్ లో స్టోర్ చేస్తాం. సర్వర్ కి సెండ్ చేస్తే సర్వర్ ఏం చేస్తుంది, ఆ డేటా రిసీవ్ చేసుకొని డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేస్తాయి. ఈ రోజు మీరు జీమెయిల్ ఓపెన్ చేస్తారనుకున్నామ్మా, మరి జీమెయిల్ ఓపెన్ చేస్తే యు గాట్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఈమెయిల్స్ ఫ్రమ్ ఏంటమ్మా అమెజాన్, యు గాట్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఈమెయిల్స్ ఫ్రమ్ ఏంటమ్మా ఫ్లిప్కార్ట్, యు గాట్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఈమెయిల్స్ ఫ్రమ్ ఏంటమ్మా Naukri.com. సేంటమ్మా జస్ట్ నౌకరీ కంపెనీ, అమెజాన్ ఏంటమ్మా ఫ్లిప్కార్ట్, హౌ దే నో యువర్ ఈమెయిల్ అడ్రస్? వాళ్ళకి ఎలా తెలుసు మీ ఈమెయిల్ అడ్రస్? ఎస్, ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ యు క్రియేట్ ద అకౌంట్ అమ్మా, at the time of create the account, you are given your mobile number and address, I mean email address. మీ డీటెయిల్స్ ఇచ్చారు కదా, ఇచ్చేసినప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా, అమెజాన్ కంపెనీ దే ఆర్ స్టోర్ ద కస్టమర్ డీటెయిల్స్ ఏంటమ్మా ఇన్ ద డేటాబేస్. ఎనీ ఆఫర్ ఈస్ దేర్, ఎనీ అంటమ్మా ఆఫర్ ఈస్ దేర్, దే ఆర్ సెండ్ టు ఏంటమ్మా ఈమెయిల్ అడ్రస్, దే ఆర్ సెండ్ టు ఏంటమ్మా ఈమెయిల్. ఏం సెండ్ చేస్తాడు, ఈమెయిల్ సెండ్ చేస్తాడు, మెసేజ్ గానా మెసేజ్ సెండ్ చేస్తారు కదా. అంటే ఎవరీ కంపెనీ do what అమ్మా, collect the information from collect the information from ఏంటమ్మా user. What is the purpose of the HTML forms? HTML forms are used to collect the information from user, that information is sent to server. That is first point. So second point is what ఏంటమ్మా, how to work the forms. ఎలా వర్క్ అవుతాయి మరి ఫార్మ్స్? ఓకే, how to work the forms అమ్మా. Listen, first I tell you user point of view. First tell you entama user point of view. Okay na? Second I tell you developer point of view. I want to create the new account entama. I am a user for entama Facebook. I am user for entama Facebook. I want to create the new account, right? I do what amma? Click on which option? Create a new account. Create a new account. Enter the first name, enter the surname, enter the date of birth, enter the gender, enter the mobile number, enter the new password. Click, finally click where? Sign up button. Finally click where? Sign up button. Account is created. Account is what entama? Created. Account is what entama? Created. But I click on sign up button. I click on sign up button. Account is what entama? Created. Internally what happening? Internally what happening? That the story is not required for me. Am I correct? That the story is not required for entama me. ఆ స్టోరీ నాకు అవసరం లేదు కదమ్మా, బికాజ్ ఐ ఆమ్ ఏ యూజర్. యూజర్ కి అవసరం ఏమని చెప్పండి, డీటెయిల్స్ ఇస్తే అకౌంట్ క్రియేట్ అవుతుంది. బట్ ఇంటర్నల్ గా ఏం జరుగుతుంది అనేది అవసరం లేదు కదమ్మా. అవసరమా యూజర్ కి? యూజర్ కి అవసరమా అవసరం లేదా? ఓకే, నో నీడ్ టు దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అమ్మా. జస్ట్ ఎంటర్ ద కరెక్ట్ డీటెయిల్స్, అకౌంట్ ఈస్ క్రియేటెడ్. ఇంటర్నల్ వాట్ హ్యాపెనింగ్, దట్ స్టోరీ is not required for entama user, but as a developer you should aware. As a developer you should entama aware, because we are developed applications. Developer ki teliyali, you are developer user, you are become a developer user. As a developer you should aware entama internal what happening, internal ga em jarigedi anedi entama teliyali. Okay na? What is mean by full stack ante చూడమ్మా. ఫుల్ స్టాక్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఏంటమ్మా ఫ్రంట్ ఎండ్, దిస్ ఈస్ వాట్ ఫ్రంట్ ఎండ్. సేమ్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్ హౌ టు వర్క్స్ ద ఫార్మ్స్ అమ్మా, సేమ్. సో యూజర్ ఎంటర్ ద డీటెయిల్స్, రైట్? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ది ఏంటమ్మా HTML ఫార్మ్స్? కలెక్ట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ యూజర్, దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెండ్ టు ఏంటమ్మా సర్వర్. సి యూజర్ టు వాట్ అమ్మా, ఎంటర్ ద డీటెయిల్స్, రైట్? ఎంటర్ దట్ ఏంటమ్మా డీటెయిల్స్, ఎంటర్ ద ఏంటమ్మా డీటెయిల్స్. After enter the details entama, click where entama sign up button. Listen, whenever click on sign up button, whenever click on sign up button, whenever click on sign up button, your information send to server. Whenever click on sign up button, your information send to entama server. Whenever click on sign up button, your information send to server. Your information send to server. Your information send to entama server. Server side technologies are handle the forms data. Remember, server side technologies are handle the forms data. ఆ ఫార్మ్స్ లో ఉన్న డేటాని ఎవరు హ్యాండిల్ చేస్తారు అమ్మా? సర్వర్ సైడ్ టెక్నాలజీస్. సర్వర్ సైడ్ టెక్నాలజీస్ ఆర్ హ్యాండిల్ ద ఏంటమ్మా ఫార్మ్స్ డేటా. యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద సర్వర్ సైడ్ స్క్రిప్ట్. యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద వాట్ ఏంటమ్మా సర్వర్ సైడ్ స్క్రిప్ట్.
జావా, .NET, Python, they are called as ఏంటమ్మా server-side technologies. So whenever click on sign up button, your information send it to server. Your information send it to server. Server-side technologies are handle the forms data. Server-side technologies are handle the forms data. That is not my concept amma. That is entama backend. Java, entama in the Java, JSP is there. JSP. Okay, ma. They are teaching how to collect the information from entama. How to collect the entama. See. My role is what amma? My role is what? How to build what entama HTML forms. That is my role. That is what entama my role. But entama as a front-end developer, I am teaching how to build what entama HTML forms. That is my role. My role amma. But what is your back-end role is what entama? How to collect the information from HTML forms. ఆ HTML forms లో ఉన్న డేటాని ఏంటమ్మా కలెక్ట్ చేయాలి. కలెక్ట్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటమ్మా డేటాబేస్ కి సెండ్ చేయాలి. అవన్నీ జావాలో పైథాన్లో చెప్తారు. సో క్లియరా? బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే హౌ టు బిల్డ్ ద HTML ఫార్మ్స్. దట్ ఈస్ మై రోల్ అంతే. ఓకేనా? బట్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి నేను చెప్తాను. ఓకేనా? సేమ్. సో యూజర్ క్లిక్ ఆన్ ఏంటమ్మా సైన్ అప్ బటన్. యూజర్ క్లిక్ ఆన్ sign up button. User click on sign up button. Whenever click on sign up button, your information send it entama server. Your information send it entama server. Server side technologies are receive the data. Server side technologies are receive the data. After receive the data, that information send to database technologies. That information send it entama database technologies. That information send it entama database technologies. What is the purpose of the database technologies amma? What are the database technologies? Oracle, okay ma? MySQL, SQL server is there na? They are called as entama database technologies. What is the purpose of the database technologies? Anybody asking? Database technologies are used to store the information permanently. You want to store the information permanently. You want to store the information permanently, you need a database. You need a database. Remember, without a database, you cannot store the information permanently. Database lekunda mana elanti information permanent ga store cheyalemamma. You want to store the information permanently, you need what amma? Database. You need what amma? Database. Okay na? Database technologies are receive the data. Database technologies are receive the data. After receive the data, it will store in table format. It will store in table format. Database technologies are receive the data. After receive the data, it will store what? Table format lo me data store avutadi. Table format lo data emavutundamma store avutadi. That is reason when you learn the when you learn the Oracle, they are teaching how to create the tables, how to insert the data in the tables, how to how to insert that data, how to delete the data. They are teaching in the Oracle. అందుకే చెప్తారమ్మా. అంటే టేబుల్స్ లో డేటా ఉందా, ఆ టేబుల్స్ లో ఉన్న డేటాని మీరు ఏం చేయాలమ్మా మ్యానిపులేషన్ చేయాలి. ఆ డేటాని ఏం చేయాలి మ్యానిపులేషన్ చేయాలి. యు వాంట్ టు మ్యానిపులేట్ ద డేటా, యు రిక్వైర్డ్ వాట్ ఏంటమ్మా వన్ లాంగ్వేజ్. వాట్ ఇస్ ద లాంగ్వేజ్ నేమ్ ఏంటి? SQL. SQL అనేది డేటాబేస్ అంటున్నారు. దట్ ఈస్ రాంగ్. SQL is not a database amma. Who is a database? Oracle is a database, right? Oracle is a database. Oracle is a database. You want to communicate with the any database, you learn the SQL language. HTML అన్న ఒక లాంగ్వేజ్ కదా, SQL అనేది కూడా ఒక లాంగ్వేజ్. HTML లాంగ్వేజ్ ఇచ్చేసుకుని మీరు ఎవరితో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు? బ్రౌజర్. అలాగే ఒక డేటాబేస్ తో మీరు కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అంటే మీకు రావాల్సిన లాంగ్వేజ్ ఏంటమ్మా? SQL. అర్థమైంది ఇప్పుడు? సో Oracle అనేది డేటాబేస్ అమ్మా. ఆ డేటాబేస్ లో మీకు డేటా స్టోర్ అవుతుంది. ఆ డేటాబేస్ లో ఏంటమ్మా డేటా స్టోర్ అవుతుంది. స్టోర్ అయిన తర్వాత ఏంటమ్మా ఆ డేటాని ఏం చేయాలమ్మా మనం మ్యానిపులేషన్ చేయాలి. మ్యానిపులేషన్ చేయాలంటే ఏంటమ్మా మ్యానిపులేషన్ చేయాలంటే మీకు ఒక లాంగ్వేజ్ కావాలి. వాట్ ఇస్ ద లాంగ్వేజ్ నేమ్ ఏంటి? SQL. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మీ ఫేస్బుక్ లో మీకు అకౌంట్ ఉందనుకోండి. ఓకేమ్మా, మీకు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మెసేజ్ వస్తుందా? వస్తుంది కదా, మెసేజ్ వస్తుంది కదమ్మా. మరి ఎలా తెలుస్తుంది ఫేస్బుక్ కంపెనీ వారికి? మీ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఏంటమ్మా? సో మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ రిసీవ్ చేస్తారు కదమ్మా వాళ్ళు.
ఎలా తెలుస్తుంది మనకి మన యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అంటే వాళ్ళ యొక్క డేటాబేస్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఆ డేటాబేస్ డెవలపర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు. ఈ రోజు ఎవరైతే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉంటుందో ఆ డేటా మొత్తం వచ్చేస్తాయి. యూ వాంట్ టు మేనేజ్ ద డేటా. ఆ డేటాను మ్యానిపులేషన్ చేయాలంటే మీకు కావాల్సిన లాంగ్వేజ్ ఏంటి? ఎస్క్యూఎల్, స్ట్రక్చర్ క్వరీ లాంగ్వేజ్ అంటాం. అది ఎస్క్యూఎల్ అనేది లాంగ్వేజ్. హూ ఇస్ ది డేటాబేస్? ఒరాకిల్ ఇస్ ఏ డేటాబేస్. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఏంటమ్మా హౌ టు వర్క్స్ ద HTML form. See once again, whenever click on sign up button, your information send to server. Your information send to server. So server side technologies are receive the forms data. Server side technologies are receive the data. Server side technologies receive the forms data. After receive the forms data, that information is sent to database. That information is sent to database. Database technologies are receive the data. Database technologies are receive the data. It will store in table format. Table format. Table format లో information ఏమవుతుందమ్మా? స్టోర్ అవుతుంది. You want to manipulate the data. You need a database. What is the database name ఏంటి? SQL. అంటే full stack. You want to become a full stack developer. Full stack developer ఏంటంటమ్మా? ఫ్రంట్ ఎండ్ తెలియాలి, సర్వర్స్ తెలియాలి, డేటాబేస్ తెలియాలి. దిస్ ఇస్ వాట్ కంప్లీట్ అప్లికేషన్. రియల్ టైమ్ లో ఇది తెలియాలి. ఇంకా అంటే సబ్మిట్ బటన్ కి ఇచ్చేస్తే ఆ డేటా ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? సర్వర్లోకి వెళ్ళాలి. సర్వర్ లో ఉన్న డేటా ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఏంటమ్మా? డేటాబేస్కి వెళ్ళాలి. మరి ఆ డేటాబేస్ లో ఉన్న డేటా మ్యానిపులేషన్ చేయాలంటే SQL లాంగ్వేజ్ తెలియాలి. దిస్ ఇస్ వాట్ ఏంటమ్మా ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్, డేటాబేస్. దట్ ఈస్ వాట్ ఏంటమ్మా ఫుల్ స్టాక్ అంటే మీనింగ్. సో క్లియర్? బట్ ఐఎమ్ టీచింగ్ ఏంటమ్మా హియర్ హౌ టు బిల్డ్ ద HTML forms. That is my role. Okay, how to connect the entama, just entama how to read the HTML forms data, they are teaching. Backend lo meeku cheptaru. Okay na? So clear? Any doubt is there? So this is what entama HTML forms. Okay na? Same how to create the HTML forms amma? Listen. Same how to create the HTML forms amma? Form open tag is there, form entama closing tag is there. Form open tag is there, form entama closing tag is there. One more important point amma, form tag is there na? What is the purpose of the form tag amma? HTML form tag uses to collect the information from user. That information is sent to server. You must use the form tag. Collect the information from user. That information sent to server. You must use the form tag. కంపల్సరీగా ఏం చేయాలమ్మా? మనం ఫామ్ ట్యాగ్ యూజ్ చేయాలి. మరి యువర్ కలెక్ట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఓన్లీ ఏంటమ్మా? యువర్ కలెక్ట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఏంటమ్మా? ఓన్లీ యూజర్. వీఆర్ కలెక్ట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఓన్లీ యూజర్. వీఆర్ నాట్ సెండ్ టు సర్వర్. యూజర్ దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం చేస్తున్నాం? కలెక్ట్ చేస్తున్నాం. సర్వర్ కి సెండ్ చేయట్లేదు. సర్వర్ కి ఏంటమ్మా? సెండ్ చేయట్లేదు. సర్వర్ కి సెండ్ చేయలేదు అనుకోండి, ఫామ్ ట్యాగ్ అవసరం లేదు. ఫామ్ ట్యాగ్ ఏంటమ్మా? అవసరం లేదు. అర్థమైందా? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ వెన్ యూజ్ ద ఫామ్ ట్యాగ్ అమ్మా? వీఆర్ కలెక్ట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ యూజర్. దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెండ్ టు సర్వర్. యు మస్ట్ యూజ్ ద ఫామ్ ట్యాగ్. కంపల్సరీగా ఫామ్ ట్యాగ్ యూజ్ చేయాలమ్మా. వితౌట్ ఫామ్ ట్యాగ్ HTML forms are never executed. Without form tag HTML forms are ఏంటమ్మా? నెవర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. అసలు ఫామ్ వర్క్ అవ్వదమ్మా, సబ్మిట్ అవ్వదు ఫామ్ ట్యాగ్ లేకుండా. సమ్ ఆఫ్ ద కేసెస్ లో ఏమవుతుందంటే జస్ట్ వీఆర్ కలెక్ట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ యూజర్. యూజర్ దగ్గర నుంచి ఏం చేస్తారమ్మా? యూజర్ ని కలెక్ట్ చేస్తాం అంతే. యూజర్ నుంచి ఏం చేస్తామమ్మా? కలెక్ట్ చేస్తాం. ఆ కలెక్ట్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ మన సర్వర్ సెండ్ చేయని అవసరం లేదు. అప్పుడు ఫామ్ ట్యాగ్ యూజ్ చేయకండి. ఫామ్ ట్యాగ్ ఏంటమ్మా? యూజ్ చేయకండి. ఐ విల్ షో ద వన్ రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ అమ్మా. గో టు జస్ట్ ఏంటమ్మా? జస్ట్ గూగుల్ వెళ్ళిన తర్వాత HDFC ఏంటమ్మా? పర్సనల్ లోన్ ఏంటమ్మా? పర్సనల్ లోన్ సంథింగ్. ఓకేనా? EMI క్యాలిక్యులేటర్ అని టైప్ చేయండి. EMI ఏంటమ్మా? క్యాలిక్యులేటర్. లోన్ EMI క్యాలిక్యులేటర్స్ ఉంటాయి కదమ్మా. లోన్ EMI సేమ్మా. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. వన్ ఇన్పుట్ బాక్స్ ఇస్ దేనా? హియర్ ఆల్సో ఇన్పుట్ బాక్స్ ఇస్ దేనా? It is a HTML forms. Some of the people are they are thinking ఏంటమ్మా? It is a different technology. No. ఓకే అమ్మా, ఇట్ ఈస్ ఏ HTML ఫార్మ్స్ అమ్మా. మీరు ఒక లోన్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారమ్మా HDFC బ్యాంక్ లో, ముందుగా మీరు ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. క్రిస్టియన్ ఐ వాంట్ ఏంటమ్మా? ఐ నీడ్ సమ్ లోన్ అమ్మా.
సో ఏంటమ్మా 1 lakh. ఓకేనా? సో వాట్ అయితే ఎంతమ్మా 1 lakh. సో ఇయర్స్ ఏంటమ్మా జస్ట్ ఎన్ని మంత్స్ అమ్మా 10 years అంటున్నాను. ఓకే 10 years ఇచ్చారా 20 years అనుకున్నాం. వాట్ ఈస్ ద పర్సెంటేజ్ ఇస్ వాట్ ఏంటమ్మా పర్సెంటేజ్ ఇస్ వాట్ ఏంటమ్మా జస్ట్ 18%, 12% ఇస్తున్నాను. వాట్ ఈస్ ద పర్సెంటేజ్ ఇస్ వాట్ ఏంటమ్మా 12. వాట్ ఈస్ ద పర్సెంటేజ్ ఇస్ వాట్ ఏంటమ్మా 12% ఇచ్చాను. 12% ఇచ్చానమ్మా. ఎవ్రీ మంత్ ఎంత పే చేయాలమ్మా? వచ్చిందా వాల్యూ? వచ్చింది కదమ్మా వాల్యూ. ఇక్కడ వస్తుందా వాల్యూ? ఓకే అమ్మా. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఏంటమ్మా HTML ఫార్మ్స్ ఓన్లీ. ఇవంతా HTML ఫార్మ్స్ అమ్మా. ఆల్రెడీ వీఆర్ డెవలప్డ్ ఏంటమ్మా. ఇట్ ఈస్ ఎ లైవ్ అప్లికేషన్ కదా. మార్నింగ్ 11:30 బ్యాచ్ ఈస్ దేర్. ఐ డెవలప్డ్ ఏంటమ్మా వేరమ్మా జస్ట్ వెయిట్ ఐ విల్ సో ఏంటమ్మా ఐ డెవలప్డ్ సేమ్ అప్లికేషన్. సో ఇక్కడ ఏంటమ్మా ఏంటమ్మా లోన్ ఈస్ వాట్ ఏంటమ్మా లోన్ అమౌంట్ ఈస్ వాట్ 1 lakh. ఇయర్స్ ఏంటమ్మా జస్ట్ 2 years. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ వాట్ ఏంటమ్మా ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ వాట్ ఏమ్మా 10%. దాన్ని క్లిక్ అని ఏంటమ్మా క్యాలిక్యులేట్ ఇచ్చేస్తే ఎంత వచ్చింది? టోటల్ ప్రైస్ వచ్చింది కదా 4600 ఏంటమ్మా 14 rupees వచ్చింది కదా. ఇక్కడ కూడా అదే అమ్మా. సో ఇది కాదు పర్సన్ లోన్ జస్ట్ వెయిట్ నాట్ దిస్ వన్ అమ్మా వెయిట్ దిస్ వన్ సేమ్ అప్లికేషనే మనం డెవలప్ చేసి చూపించాం. ఇక్కడ ఏంటమ్మా వాట్ ఈస్ అమౌంట్ ఎంత చెప్పండి 1 lakh. మీరు అంటారు వాటి ఏంటమ్మా సేమ్ ప్రైస్ రావాలి మనం చేసింది కరెక్ట్ అయితే. సో ఏంటమ్మా 1 lakh. నెక్స్ట్ ఇస్ వాట్ ఏంటమ్మా 2 years. ఇయర్ ఇస్ వాట్ ఏంటమ్మా 2 years రైట్. ఇయర్ ఇస్ వాట్ అమ్మా 2 years రైట్ 2 years. నెక్స్ట్ వన్ సో 10% రైట్. హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ అమ్మా 10%. సో 10% రైట్ 10% అమ్మా. క్లిక్ ఆన్ క్యాలిక్యులేట్. సో ఒక 10% ఎక్కువ ఇచ్చాడు అక్కడ 10 లేదమ్మా మినిమం 10 అక్కడ 12 ఇస్తున్నాను. ఎంత ప్రైస్ వచ్చింది ఎంత ప్రైస్ వచ్చిందమ్మా ఇక్కడ ఏంటమ్మా జస్ట్ ప్రైస్ ఇస్ వాట్ ఏంటమ్మా 12. ప్రైస్ ఇస్ వాట్ ఏంటమ్మా 12. క్లిక్ అని ఏంటమ్మా క్యాలిక్యులేటర్ 4707. అవర్ అప్లికేషన్ ఎంత వచ్చింది 47. సేమ్ అప్లికేషన్ చూపించి చెప్పాను జావా స్క్రిప్ట్ అమ్మా. బట్ ఇక్కడ ఉంది కదా ఇది HTML ఫార్మ్స్ అమ్మా. ఇక్కడ ఇన్పుట్ బాక్సెస్ ఉన్నాయి కదమ్మా HTML ఫార్మ్స్. ఇలాంటి టైంలో ఫార్మ్ ట్యాగ్ అవసరం లేదు. జస్ట్ వీఆర్ కలెక్ట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఏంటమ్మా యూజర్స్. యూజర్ దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేస్తాం అంతే. ఆ కలెక్ట్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటమ్మా ఫర్ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాం కదమ్మా. ఇప్పుడు మీకు PMI క్యాలిక్యులేటర్స్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ ఎక్కడ డెవలప్ చేస్తారమ్మా జావా స్క్రిప్ట్ లోనే డెవలప్ చేస్తారు. ఓకే అమ్మా. అక్కడ HTML ఫార్మ్సే ఇచ్చేస్తారమ్మా. ఇవన్నీ HTML ఫార్మ్సే. ఇది కూడా HTML ఫార్మే. నెక్స్ట్ వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? ఇవన్నీ ఇక్కడ కూడా వాల్యూ చేంజ్ అవుతుందమ్మా. చేంజ్ అవుతుందా వాల్యూ? ఇక్కడ వాల్యూ చేంజ్ అవుతుందా? వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది కదమ్మా. పర్సెంటేజ్ కూడా ఇక్కడ చూడండి చేంజ్ అవుతుంది కదా. ఇదంతా జావా స్క్రిప్ట్ అమ్మా. బట్ కంటెంట్ మాత్రం ఈ మొత్తం కంటెంట్ అవుట్పుట్ అవుతుంది కదమ్మా. అవుట్పుట్ ఆ వెబ్ పేజ్ లో ఉన్న కంటెంట్ మొత్తం HTML. బట్ లాజిక్ మాత్రం ఏంటమ్మా జావా స్క్రిప్ట్ లో రాసాం. ఓకే తర్వాత వస్తుంది. ఓకేనా? కమ్ టు అవర్ సబ్జెక్ట్ అమ్మా. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ది HTML ఫార్మ్స్? రెండో తెలియాలమ్మా. 2 points మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మీరు EMI క్యాలిక్యులేటర్స్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు బై మిస్టేక్ ఫార్మ్ ట్యాగ్ యూజ్ చేశారా? బై మిస్టేక్ ఫార్మ్ ట్యాగ్ యూజ్ చేశారా? క్యాలిక్యులేట్ అవ్వదు. అందుకు చెప్తున్నాను. ఓకేనా? సో when you use the form tag amma you are collect the information from user. That information send it to server. Then only use the form tag. You are collect the information from user. We are collect the information from user. That information not send it to server. You don't use the form tag. అర్థమైందా? సేమ్ ఫార్మ్ ఓపెన్ ట్యాగ్ ఇస్ దర్. ఫార్మ్ ఏంటమ్మా క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఇస్ దర్. ఫార్మ్ ఓపెన్ ట్యాగ్ ఇస్ దర్. ఫార్మ్ ఏంటమ్మా క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఇస్ దర్. What is the purpose of the form tag amma? HTML form tag uses it to collect the information from user. That information send to entama server. ఆ information entama server ki send చేస్తున్నాము. Clear? So next one, form tag having number of attributes are there. Form tag having number of attributes are there amma. What are the attributes are there amma? First attribute name is what amma? Method. One of the interview question is coming from method. Okay, first attribute is what? Method. Form methods are classified into 2 types. Form methods are classified into 2 types. First one is what amma?
get method. Second one is what entama post method. Form methods are classified into two types. Form methods are classified into two types. First one get method, second one post method. First one entama get method, second one entama post method. What is the purpose of the post method? It is used to send the information to the server. Send the information to server. Send the information to the server. What is the purpose of the post method? Post method uses to send the information to the server. Post అంటే ఏంటమ్మా సెండింగ్ కదా. పోస్ట్ అంటే ఏంటమ్మా సెండ్ చేయడం అని. పోస్ట్ అనే మెథడ్ ఏం చేస్తుందమ్మా సెండ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు ది సర్వర్. Send method to what amma? Send the post method is used to send the information to the server. Get method is also send the information to the server. Get method is also send the information to the server. Get method, post method both are send the information to the server. Post method, it will do only one activity. What is the activity? They are send the information to the server. Get method, it will do two activities. It will do two activities. Get method, they can send the information to the server. They can send the information to the server. They can get the information to the server. Get method ఏం చేస్తుందమ్మా డేటాను సెండ్ చేస్తుంది, సర్వర్ నుంచి డేటాని గెట్ చేస్తుంది. సో get method uses to send the information to the server. To the server. Send the information to the server and sorry, just wait. Get method uses to send the information to the server and get the information from server also. Get the information from server also. It will do both activities amma. Get the information from server. అది అర్థమైందా? ఇప్పుడు పోస్ట్ మెథడ్ ఏం చేస్తుందమ్మా they can send the only information. They can sending. Get method, they can sending and they can getting. డేటాని సెండ్ చేస్తుంది, సర్వర్కి డేటాని సెండ్ చేస్తుంది, సర్వర్ నుంచి డేటాని గెట్ చేస్తుంది. ఇట్ విల్ డూ బోత్ యాక్టివిటీస్. both activities. Okay na? Next one. So one of the popular interview question is there amma. For example, at the time of create the forms, create the forms, if you don't mention the any method, amma, by default system takes which method? It is one of the most popular interview question. What is the default? So what is the default form method? What is the default form method? Remember, what is the default form method? What is the default form method? It is one of the most popular interview question amma, get method. So what is the default form method? Get method. Get the information from server, send the information to server. సర్వర్ ని సర్వర్ నుంచి డేటాను గెట్ చేస్తుంది, సర్వర్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ సెండ్ చేస్తుంది. ఓకేనా? గెట్ మెథడ్ దే కెన్ సెండ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు సర్వర్. పోస్ట్ మెథడ్ దే కెన్ సెండ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు సర్వర్. బట్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్, దే ఆర్ రికమెండెడ్ విచ్ మెథడ్? You want to send the information to the server? You want to send the information to the server. They are recommended which method amma? Post method. They are recommended what post method. In the real time applications, you want to send the data to the server, get method is not recommended. Get method is what not recommended. Recommended what only post method. Recommended what only post method. In the real time applications, you want to send the data to the server. Okay ma, they are not allowed they are not recommended post, they are not recommended get method.
What is the reason? What is the reason? I tell you entama reason with example. Okay, with example, amma online students. Okay, with example, you don't worry about entama this code. Later I tell you. Just observe it. My explanation correct or not? Okay, na? You don't worry about entama this code. Later I tell you. Okay, na? So just wait. I will prove it entama. So which one is entama recommended? Just wait. Okay, na? So name equal to user ID. User name equal entama user ID. So which one is entama? Just better. Just wait. I will prove it. Just wait. Okay, I developed entama one small login page. Okay, na? I want to develop the small entama login page. Better understand you. Okay, na? Input type equivalent password, right? Input type equivalent password. So name equivalent password, right? Placeholder equivalent just placeholder equivalent password. Okay, na? Placeholder equal to password. Let me create the just input type equal to submit. Input type equivalent submit. Value equivalent login. Value equivalent login. So I created just one login page. Okay, I created one login page. Just assume amma. It is a online SBI online SBI login page. Just assume SBI online SBI login page. Clear? Login page. Just assume. Okay, na? Say I want to make the one transaction through online. I want to make the one transaction through online. I do what beside my home. Example, beside my home, one internet center is there. Beside my home, one internet center is there. I'm going into my internet center. I take the one system. I take the one system. Okay, na? I take the one system. Enter what my user ID. Enter what my user ID. Enter what my password. Enter what my password. Clear? Enter what my user ID. Enter what my password. Click on login. Click on login. Click on login button. So beside me some unknown person is there. Beside me some unknown person is there. Some unknown person is there. Some unknown person is there. Some unknown person unnadamma. That person maybe see the my details. That person maybe see the my details. Chances are there. They can see the my details. They can see the my password also. They can see the my my username next my password also. Chances are there. 100% chances are there. Okay, na? You entered which username you entered which password I know. ఈ పర్సన్ తెలుసు. ఎలా అంటే క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. When I click on login button, same we are not mention get method or post method. ఏం మెన్షన్ చేయలేదు కదా. By default system takes which method అమ్మా? Get method. Using get method, you send the data to the server. Using get method, you send the data to the server. What happens అమ్మా? క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. What happens అమ్మా? Okay అమ్మా. Entered which user ID, I entered which password you know also. మీరు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు కూడా తెలుస్తుంది నేను ఏం పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేశాను అన్నది. అబ్జర్వ్ చేయండి ఎక్కడ కనిపిస్తుంది నేను ఎంటర్ చేసిన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్. ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఎక్కడ ఎంటర్ చేస్తానమ్మా. URL కనిపిస్తుందా? URL ఉంది కదమ్మా. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. కాపీ చేసి పేస్ట్ చేస్తున్నాను. See, I entered just I entered which user ID, I entered which password. These details are they know other persons also. వేరే వాళ్ళకి కూడా తెలుసు కదమ్మా. సే మీరు ఇచ్చిన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఏంటమ్మా. సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ గెట్ మెథడ్. యూజింగ్ గెట్ మెథడ్ you send the data to the server. Using get method, you send the data to the server. Your information is sent to
your information is sent to through URL. Your information send it through URL. మీ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా సెండ్ అవుతుందమ్మా? త్రూ URL ద్వారా సెండ్ అవుతుంది. క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయమ్మా. వాట్ ఆర్ ద డీటెయిల్స్ ఆర్ ఈవెంటెడ్? దోస్ డీటెయిల్స్ ఆర్ అపియర్ ఆన్ ద ఏంటమ్మా? జస్ట్ విజిబుల్ ఆన్ ద URL. విజిబుల్ ఆన్ ద URL. చెప్పండి ఇప్పుడు సేఫా నాట్ సేఫా? నాట్ సేఫ్. దట్ రీజన్ ఏంటమ్మా? ఇన్ ద రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ ఏంటమ్మా? Get method is not recommended. They can send it data. Get method they can send the data ma. Get method they can send the data. Capability is there. They can send the data, but in the real time applications are not recommended, because using get method you send the data to the server. Your information visible on the URL. Using get method you send the data to the server. Your information visible on the URL. What are the details are evented? Those details are visible on the URL. మీ యొక్క డీటెయిల్స్ క్లియర్ గా డిస్ప్లే అవుతాయి వేరే వాళ్ళకి కూడా. చూడమ్మా, వాట్ ఆర్ ద డీటెయిల్స్ ఆర్ ఈవెంటెడ్ క్లియర్లీ విజిబుల్ ఆన్ ద URL. వస్తున్నాయి కదా? యూజర్ ఐడి ఇస్ వాట్ ఏంటమ్మా? 00100111. పాస్వర్డ్ ఇస్ వాట్ ఏంటమ్మా? 741 ఏంటమ్మా? HYD. సో వాట్ ఆర్ ద డీటెయిల్స్ ఆర్ ఈవెంటెడ్ ఏంటమ్మా? those details are clearly visible on the URL. So that reason in the real time applications not recommended entama get method. Clear? So get method is for secure or not secure? Not secure. Okay, next point. So next point is what? Using get method maximum you can send how many characters? Using get method maximum you can send how many characters? 2048 characters. Never send many characters. I mean get method having limitation. Get method having limitation. Using get method maximum we can send how many characters? 2048 characters. 2048 characters. For example, your application having 2060 characters are there. Example, application is not working. I mean application is not processing. Not processing. Get method it allows how many characters? 2048 characters. Get method having limitation. Which limitation is there? It allows how many characters? 2048 characters. More than 2048 characters are not allowed. Okay, next one. So next one is what entama? Post method. Okay, so what is the post method? If you want to use the post method, you have to declare. You have to entama declare method equal to post. Method equal entama post method. Using post method, you send the data to the server. Using post method, you send the data to the server. Send the data to the server. Using post method, you send the data to the server. Your information send it to hidden format. Your information send it to which format? Hidden. Your information send it to which format? Hidden format. Using get method, using post method, you send the data to the server. Your information send it entama hidden format. ఏ ఫార్మాట్ లో సెండ్ అవుతుందమ్మా? హిడెన్ ఫార్మాట్ లో సెండ్ అవుతుంది. I mean your information send it to inside body. Your information send it entama inside body. Information send it inside body. How you can see the information? Information is send it inside body amma. Information send it inside body. How you can see the information? Not possible. Am I correct? Check it correct or not? User click on login button. User click on login button. See, user click on it. These are previous details. Just wait a moment. Same 1001. Next one is what? Some enter what password entama. So click on entama login button. Click on login button. So method is what entama post method. Just wait a moment. Once again I will execute it. Now will see I enter the username. I enter what entama password. Enter what entama password. Click on entama login button. Click on login button. See any details are there on the URL? No. Okay na? It shows what entama. This page is not working. This page is not working. Means what? It expect what? Server side file.
It expect what server side file. It expect what server side file. Okay na? Same. So clear? So what is the method name is what? Post method. You want to use the get method? You want to use the get method. No need no need is the attribute. No need is the attribute because by default method is what? Get method. You want to use the get method. No need with the attributes. Separate రాయాల్సిన అవసరం లేదు. By default system takes which method get method. Okay na? Next one. So next one is what one more attribute is there. So next attribute name is what same. Next attribute name is what action. Next attribute name is what action. Okay na? What is the purpose of the action attribute see? What is the purpose of the action attribute listen first see, you enter the you enter the details, right? You enter the username, right? You enter the username, you enter the password, right? You enter the username, you enter what password. Whenever click on login button, whenever click on login button or sign up button, whenever click on login button or sign up button, whenever click on login button or sign up button, action attribute performs. Which attribute performs action attribute performs. Sign up button కి ఇచ్చేసినప్పుడు గానీ లాగిన్ బటన్ కి ఇచ్చేసినప్పుడు గానీ ఏ అట్రిబ్యూట్ పెర్ఫార్మ్ అవుతుందమ్మా యాక్షన్ అండ్ అట్రిబ్యూట్ పెర్ఫార్మ్ అవుతుంది. పెర్ఫార్మ్ which attributes అమ్మా యాక్షన్ అట్రిబ్యూట్. దిస్ అట్రిబ్యూట్ డు వాట్ అమ్మా యాక్షన్ అట్రిబ్యూట్ డు వాట్ అమ్మా యాక్షన్ అట్రిబ్యూట్ డు వాట్ అమ్మా ఇట్ కాల్స్ వాట్ అమ్మా బ్యాక్ ఎండ్ ప్రోగ్రామ్. ఇట్ కాల్స్ వాట్ ఏంటమ్మా back end program. It calls what back end program. I mean server side program. Server side program. Your server side program do what your server side program do what collect the information from HTML forms. Collect the information from HTML forms. Once again, whenever click on sign up button, whenever click on sign up button or login button, which attribute performs action attribute. Action attribute it calls what back end program. I mean server side program. Okay now. Grangelama action attribute it expect what see it is a attribute name. What is the value? What is the value it expect which value it expect what file. So what is the file is what server side file. Okay now. See, you have to write the server side script you have to write the server side script. You have to write the server side script. Okay na? You have to write the server side script that the file attached here. Server side script రాసి ఆ ఫైల్ ని ఎక్కడ అటాచ్ చేయాలంటున్నాను యాక్షన్ అట్రిబ్యూట్ లో అటాచ్ చేయాలి. క్లియరా? whenever click on sign up button or login button, which attribute performs యాక్షన్ అట్రిబ్యూట్ ఏంటమ్మా పెర్ఫార్మ్ అవుతుంది. యాక్షన్ అట్రిబ్యూట్ ఆల్రెడీ you are connected server side file. That file do what collect the HTML forms data. Server side file create chesi ఆ ఫైల్ మీరు ఏం చేయాలమ్మా ఇక్కడ అటాచ్ చేయాలి. ఈ ఫైల్ ఏం చేస్తుందంటే HTML forms లో ఉన్న డేటాని ఏంటమ్మా రీడ్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటమ్మా సర్వర్ కి HTML forms లో ఉన్న డేటాని రీడ్ చేసి ఎక్కడ సెండ్ చేయాలమ్మా డేటాబేస్ కి సెండ్ చేయాలి కదా. అది మీరు సర్వర్ సైడ్ కోడ్ రాయాలి. జావాలో చెప్తారు, జావా డిజైన్లో చెప్తారు. ఓకే, సో ఇక్కడ వర్క్ అవుదాం అది. జస్ట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద పాయింట్ ఓన్లీ. ఓకేనా? సో వెన్ ఎవర్ క్లిక్ ఆన్ సైన్ అప్ బటన్ ఆర్ సబ్మిట్ బటన్, విచ్ అట్రిబ్యూట్ పెర్ఫార్మ్స్ యాక్షన్ అట్రిబ్యూట్ పెర్ఫార్మ్స్ ఇట్ ఎక్స్పెక్ట్ వాట్ కమాండ్ సర్వర్ సైడ్ ఫైల్. ఇట్ ఎక్స్పెక్ట్ వాట్ వన్స్ అగైన్ సర్వర్ సైడ్ ఫైల్. దట్ ఫైల్ do what server side file do what it collect the HTML forms data. That information is sent to database. Database technology receive the data. It will store in table format. So that is not our concept. Okay na? React lo aithe cheptanu. So React lo aithe cheptanamma. React lo manaki node చేసి ఇచ్చేస్తాం. నెక్స్ట్ మీరు జావా ఇచ్చేస్తున్నారు కదా, అక్కడ నోడ్ చేసి ఇచ్చేస్తారు. ఓకేనా? అక్కడ మీరు వరాకిల్ ఇచ్చేస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ నేను మాంగోడిబి చెప్తాను. సో మాంగోడిబి చెప్తాను, అక్కడ వస్తుంది HTML ఫార్మ్స్ లో ఉన్న డేటా మాంగోడిబిలో ఎలా స్టోర్ అవుతుంది. మరి రియాక్ట్ అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ కదా,
ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి మన డేటాబేస్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే నోట్ చేసి ఉండాలమ్మా. నోట్ చేసి అనేది ఏంటమ్మా సర్వర్ సైడ్ వెబ్ అప్లికేషన్ అక్కడ వస్తుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఏంటమ్మా హెచ్టిఎంఎల్ ఫార్మ్స్. క్లియర్? సో టుమారో విల్ సీ అమ్మా హౌ టు బిల్డ్ ద ఏంటమ్మా హెచ్టిఎంఎల్ ఫార్మ్స్. ఈ టైప్ ఆఫ్ ఏంటమ్మా హెచ్టిఎంఎల్ ఫార్మ్స్ ఎలా బిల్డ్ చేస్తామో టుమారో చెప్తాను. ఓకే? సో ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఎనీ డౌట్ ఈస్ దేర్ అమ్మా? ఆన్లైన్ any doubt is there?